The subject nature of our Latin American dancing is Cuban motion, compression, together with partnering. Without Cuban motion and without partnering, there is no Latin American dancing. The origins, the attitude, the moves, the music, everything is Latin except for one thing. What do you think? Which one is that? Us. Now, a Cuban action is the movement of the hip in a pendulum and rotary direction. So, in order to be able to see a good rumba, we need to see Cuban actions. And these Cuban actions we find in the rumba walk, in La Caminata de Rumba. Now, Slavic, could I ask you first, on your own, to do a set of forward walks across the floor for me? You forgot what it is, yes. She's, with music. Allora, è quella del ritmo, è quella con il ritmo. No, è quello che sta già dentro. Ok? Within this series of walks, you were watching, first of all, a movement in the body that used the beats of the percussion that you could hear in this music. This got stressed in the fact that he's going through, and at one stage we got a pendulum action in the hip which develops into a rotation. Do you understand what pendulum action is? And now, what we have to do is to literally separate the different actions. So my target is to just do a pendulum swing. So try not to do any rotation. Yes. So you can feel how this is just pendulum from one foot to another. And if you see from the side, it doesn't even go back and forward. It's literally just underneath my shoulders, going from side to side. Yes. Yeah? Before, let's just say one thing. Before we even start that, I have to put on my posture. Yeah? So from here, I still have to make my lower spine long. So now I've collected my center, because if I do it from here, my bum is already sticking out. Yeah? So I have to put on, I have to lower my lower spine. There. So I'm already set up in my position. So it's underneath my hip, is underneath the shoulder, and I just roll from one foot to another with a pendulum action from side to side. That's it. Good. Yeah? Now let's just talk about another thing. I can do pendulum action without weight transfer. So I can even do this, just to isolate it even more. Yeah, so I don't even have to transfer my weight in order to get the pendulum action. Yes. Yeah, I can decide to do it, but it's again to be aware. Sometimes it seems like other things kind of automatically happen to us, and it's not a conscious decision. And it's for us to be so aware of the sensitivity in our body that it's a conscious decision what we do. So I'm able to do just from side to side, no weight transfer, but I'm also, now I'm moving my spine with it, which makes it a weight transfer as well. If we walk forward in rumba, there's the principle, of course, that the body
goes first and the foot follows afterwards. So, would you just walk with me, Hiromi? And 2, and the 3, and the 4, and 1, and the 2, and the 3, and the 4, and 1, 2, and would you do a forward walk turn, Hiromi? Right, stop. Just put the foot forward again. If we now go into back walks, the body does not continue and go first. The foot goes first. So you delay, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and 1. So, and always in Rumba Cha-Cha we have this catch your body weight feeling. So you go with the body, you go in off balance, you catch your body weight forwards. То есть есть такое небольшое, когда бедро переносится, да, вращение, что есть корпус двигается, и нога под catch. Ловит. Okay? So, in a mechanical part, try to combine everything together. Okay? This is not dancing yet. This is just an exercise to make you more aware of single parts of the body. Это вот эти детали, которые то, что мы говорили, это просто как упражнение для вас. Естественно, под музыку это будет намного быстрее и другие ощущения. Но этим то, что вы должны работать регулярно. Okay? So, we're going to have, again, Еще раз попробовали. hip action to collect the leg under the body. Hip, вращение бедра, ноги. Собираем ногу, нога проносится. And we have a number, И ловим. 2, whatever, 2. We're going to continue body forwards, transferring your hip, and already activate your hip before you collect the leg under the body. And that's the end. So, 2, and quarter beat for the foot. Если разобрать по счету, то есть идет здесь как раз половинка, номер, раз, два, на И бедро, на А четвертинка, пронос ноги. Это очень быстрый А, и опять номер, пошел дальше, 3 или 4. So at this point here, when the leg is passed, if you stop your spine, that И если вы becomes delayed. остановите себя, когда проносите ногу, то это уже будет как delay walk. Да? То есть на проносе корпус все равно двигается. Это очень быстро. Yeah, quarter beat is very fast. That's why when the leg is passing under the body, it's an activation of footwork. Very important to look at. Yeah? Yeah. Can we do it again? Yes. Еще раз. And 2. And 3. And 4. Now, what happened in 4 and 1 and Теперь 4. is the same things Есть два happening счета. on the 2 and the 3, Та же longer система, как и time. 2 и 3, только больше времени. So we have to find here the place where to put your hip. Теперь нам нужно найти, куда же нам, как нам развить бедро. So some of dancers use a delayed hip action back. Одни из танцоров используют delay, мы называем, задержанное бедро. То есть оно идет назад, не проносится по свингову, да? Оно разворачивается And назад releasing. и отпускается. So completely fooling the 4 and 1 end. Other one delayed the transferring of the body forwards and timing better the Другие, way наоборот, out from the немножко leg. дольше и медленнее показывают вот этот именно прокат ноги, да? И держат намного больше, показывают вот этот перенос веса, корпуса. For example, if you do a forward того, как turning начнем. action, if you step Допустим. forward turning, step forwards, and from here you create this 4 and 1 end, the delay of the hip action back is an effect to create a double motion of the body. Okay? Допустим, на фигуре forward walk turn, да? Здесь, где мы используем вот это, тоже бедро, да? Задержанное бедро на развороте, плюс спина и все остальное. Now, if I see you, I still want to see the rhythmical side of it.
Even if Немножко он не видит ритмического, ритмики у вас, ритма в теле. we always look for the continuity. Мы всегда следуем, чтобы это было все взаимосвязано. But doesn't mean that all the body has to be continuous. Но это не значит, что все тело должно быть все вот в таком положении, таком, в тягучем. We То can есть hear ритм должен быть все равно. Вот эта вот музыка должна у вас быть всегда and в that теле. part has to be looking in your body like something happening. That sound has to come up into your body. Okay? So not be swollen and keep it quiet. Проглотили этот ритм, это должен быть здесь в вашем теле. So if this is a 4 and 1 and the 2 and the 3 and the 4 and 1 and the 2 and the 3, the 4 and 1 and the 2, the 3 and the 4 and 1 and the 2 and the 3 and the 4. Okay? So there is this aggressive side of dancing your step in order to have a timing for your hip action. Еще раз, one time. The aggressive side moving into your step. Если немножко такое агрессивное движение, да, если вы дадите, то у вас будет немножко более ритмично. И в колене пронос, и в бедре, и в корпусе. То есть даст вам небольшой такой ритм, пульсацию. Okay? Other way, it could be very much. Она не This is, совсем развита в румбе, но I show you это the должно wrong быть. one. The one just Вот melody. неправильно, допустим. Okay? This is melodical. Это мелодичное. Still okay mechanically, but not in the context of Latin American dancing. Неплохо все равно, но не в латиноамериканском стиле. That's Немножко. different of quality. Это другое качество. Okay? So, if you move without rhythm, Если you're вы not двигаетесь doing без anymore ритма, any sound effect into your body. если никаких нету звуков из вашего тела, оно же сразу перестает такое более flat, более пассивное, плоское. And even in a connection, Именно звуки в теле. Да? it gives you more sense of А когда вы еще и в соединении, то вам input into that's it interesting. instead of doing talking a and- 2, 3, 4 Вот это более and пассивное. 2, 3, 4. This is no rhythm. This is just numbers, counting. Okay? Yeah? То есть это было просто номера, You understand? You want a little движение, bit more? перенос веса. Но нету ритма. Да? So now I want to ask you one thing. То есть to make it a rhythm, how would you do this? Rhythmical? Yeah, rhythmical like this part. What you did. Well, I would Otherwise they're confused. free body. Try to find the momentum into your body to put on the beat. More of oscillation in a way. Yeah. More. Чтобы вы не запутались, да? Тяжело переводить и как бы вас вести в то же направление. Аритмично, то есть то, что мы сейчас назвали, это более плоско, более неритмично, более мелодичное. Да? То, что он хочет, видеть ритм все равно же. Это тоже бедро, это тоже работа ребер, да? Колено. Это немножко осцилляция. Осцилляция, знаете, да? То есть, как перевести? Мерцание, да, или, может быть, да, циркуляция. Ну, понятно, да? То есть нужно вот эти вот детали, то, что мы сейчас прошли между, да, бедро, когда, вращение именно ноги, да, мы не очень затронули верхнюю часть, но это все должно быть более акцентировочно где-то. Даже если мы, допустим, начинаем начало, да, и 4 раз, и 2, и я сейчас бедром акцентировка, здесь колено. Я просто как бы это в общем, да, па. То есть это через работу тела, через работу бедра, то есть вот это уже идет ритмическое. Being in harmony with each other and feeling, understanding who does what job at the right time just by a simple walk decides for us very often how it is possible to lead and follow.
Now, for example, even if I would like to lead this lovely girl into a fan. Now, she's just done a forward walk turn. Now, the performance of this is not to turn as fast as you can. It is not to say, 2, 3. You might do it, but then you change your timing. You might then say, 2 and you might be able to do it. Basically what it is still a walk. The lady goes forward. She turns at the time when she starts the use of her hip action. From here, she's ready to step back. She's a back walk. It is not a photo finish. It is not in order to create a line. It is a back walk. And then I like now to close the lady there. And when I do a step forward, for example, on 4-1 in Rumba, 2, 3, 4, I am always between my feet in the beginning. And then I continue, and 1, and. And not that I see 2, 3, 4. I count 1 bar before, and we start on 2. 2, 3, 4, 1. 2 and 3 and 4 and 1 and stop. And it's 4 and 1 and Just concentrate on the foot. For the ladies, 2, 3, 4 and 1. 2 and 3 and 4 and 1 and. It's not 2, 3, 4, 1 and. For me, it looks a little bit empty.